السلام عليكم مجددا. في هذا الفيديو هذا غادي ان شاء الله نخدم الامتحان ديال 2019 الدوره الاستدراكيه بالنسبه للشعب العلميه والتقنيه والاصيله. ومن ناحيه ديال يعني التركيبه ديال الامتحان فهي بحال جميع الشعب، يعني اي شعبه ولا التلاميذ ديال اي شعبه ممكن يستافدوا من التصحيح ديال هذا الامتحان، نظرا لانه الامتحانات بحال كاين واحد الاختلافات بسيطه من ناحيه ديال الطول ديال النص، ومن ناحيه ديال الطول ديال الكثره ديال الاسئله، ولكن راه نفس الطريقه باش كيتخدموا امتحانات كاملين. فبون غادي نمشيو للكomprehension. اول حاجه غادي نبداو بها هي comprehension, and let's start with question A. Match each paragraph with its corresponding idea. So here we have matching. هنايا اشنو غادي ندير؟ غادي نربط الرقم ديال الباراجراف بالفكره العامه ديالها. فبون هنا عندي مين ايديا، الفكره العامه، وهنا عندي الرقم ديال الباراجراف. مزيان. فبون غنمشي فور اكزامبل، هنا ديجا عاطيني بلا واحد هي دي. so one Sophia looks like a human. مزيان. اوكي so paragraph 1 كتهضر لي على صوفيا in general. مزيان، انا حيدتها، يعني بقاو لي غير 3. مزيان. فبون غادي نمشيو for example to paragraph 2. Paragraph 2. Over the years, machines and robots have changed how things are made. Fewer human workers are now needed to make things like cars or other products. مزيان. الى قريت هاد البارتي غنلقى بانه هاد الباراجراف كتهضر على الاستعمالات ديال الروبوتس والديفلوبمنت ديالهم. مزيان. اوكي سو هنايا اشنو عندي A B C. لحقيتاش دي صافي سالينا معها. عندي activists are worried about the future of artificial intelligence. انا عندي الفاعلين الجمعويين قلقين على المستقبل ديال الذكاء. باراجراف ما كتهضرش لي على الفاعلين الجمعويين. عندي هنايا robots will replace humans in many jobs. عندي هنايا robots will replace humans in many jobs. robots غادي يرومبلاسيو لنا الانسان في بزاف ديال الاعمال. فاذا هنايا كنهضروا على استعمالات ديال الروبوتس، وهادشي اللي عندي the second paragraph. فبون second paragraph is B. Is it clear? Good. Let's go to paragraph 3. So paragraph 3. Still, there are fears that humans could lose control of their robots. Salil Shetty is the leader of Amnesty International, a group that works to protect human rights in 150 countries. مزيان. هنايا كاين عندي بزاف ديال الكيوردز. عندي Amnesty International، هذه non-governmental organization NGO، وعندي هنايا human rights. هنايا نيشان غادي نلقى بان هادشي كيتوافق ليا مع هاد الفيرست مين ايديا activists، فاعلين جمعويين. فبون هنايا كنهضروا على النظره ديال الفاعلين الجمعويين بالنسبه للارتيفيشال انتيليجنس، بالنسبه للروبوتس والذكاء الاصطناعي. فبون 3 هي A. اشنو بقى ليا؟ بقات ليا C اوتوماتيكمون. اشنو عندي هنايا في 4 عندي C هي اللي بقات. robots may develop self-thinking abilities. ويجي قرينا 4 عندي right now Sophia does not really understand what she is, but Hanson said robots might be able to think for themselves in the future. robots يقدروا يوليو يفكروا من هنا للمستقبل. وهذه هي نفس الايديا. robots may develop self-thinking abilities. مزيان. بون نمشيو the second question, or let's say question B. Are these sentence statements true or false? Justify. So عندي هنايا إما true or false وخاصني نعلل. The Geneva Conference was about the possible benefits of artificial intelligence. مزيان. فين هي الفقرة اللي كتهضر لي على Geneva Conference؟ مزيان، هي الباراجراف الأولى. فبو عندي Geneva. So she spoke in Geneva
two people meeting at the conference to discuss how artificial intelligence can be used to help humans. So helping humans is a benefit, a possible benefit. يعني هنايا صحيح غادي ندير true. وملي غندير true I need to justify. فأسهل حاجة هي أنني غندير هاد الباراجراف كاملة، هاد السنتنس كاملة، أو لا غادي ندير The Geneva Conference was about what? About how artificial intelligence can be used to help humans. About how artificial intelligence can be used to help humans. Good. So Shetty wants technology to be used for the good of humanity. مزيان. So فينا باراجراف كتهضر لي على شيتي 3. مزيان. Okay, Sally Shetty is the leader of Amnesty International, a group that works to protect human rights. At the conference, he warned that technology must be used only for good reasons. So, good. So, Shetty wants technology to be used for good of humanity. So, it is true. كيفاش؟ علاش true? So, at the conference, he warned that وغادي نكمل، خاصني نكملها ما نديرش 3 ديال النقط. انا كندير 3 ديال النقط غير باش نختصر الوقت، خاصني نكمل حتى الان ديال السنتنس باش نبين الفكرة كاملة. So he warned that technology must be used only for good reasons. ونحبس في السنتنس، نحبس في النقطة. Good. Let's go to 3. Sophia is aware that she is a robot. هنا عندي اشنو تتقول statement. صوفيا عارفة بأنها روبوت. إلا كنتي قريتي النص مزيان وغادي تمشي للباراجراف فوق، أول جملة اش كتقول right now Sophia does not really understand what she is. صوفيا ما عارفاش راسها شنو هي. So it is false. وغادي ندير هاد السنتنس كاملة من هنا ولا بلاش هادي بلا right now. Sophia does not really understand what she is. So Sophia doesn't really understand what she is. Right? راه ساهل أنا نقلب على الأجوبة غير بشوية. اوكي بون دابا غادي ندوزو ل question C واللي فيه or task C اللي فيه 3 questions. غنبداو بالسؤال الأول. Who designed Sophia? So who designed Sophia? إلا مشينا ل the first paragraph غادي نلقاو the humanoid robot was created by Hanson Robotics. Good. So Hanson Robotics هما اللي كرياو صوفيا. Good. So عندي جوج ديال لي شوا. الشوا الاول هو انني ندير هاد السنتنس هادي في حاله ما نقدرش نصيغ السؤال، غندير humanoid robot ولا هاد humanoid robot غادي نرومبلاسيها بصوفيا لحقيت الصوفيا هي the humanoid robot. غنقول صوفيا was created by Hanson Robotics ولا غنقول Hanson Robotics designed Sophia. Is this clear? Good. How can robots help in health care? How can robots help in health care? غادي نلقاوها in the second paragraph. So it
can help in health care. هذه هي الكيورد. and education in areas where there are not enough doctors. in areas where there are not enough doctors and teachers. حنا ما كنهضروش هنا على teachers، لحقيتاش كنهضروا غير على health care العناية الصحية، فممكن نهضروا على doctors. so غادي ندير robots can help in health care in areas where there are not enough doctors. when there are not enough doctors. يعني انا مكملتش على حساب الاسباس، ولكن خاصكم تكملوا يعني السؤال. What does Bill Gates think about artificial intelligence? فين عندنا Bill Gates؟ Okay, let's go here. Bill Gates and Elon Musk. فبون عندهم هما the same idea ملي كنهضروا على Bill Gates and Elon Musk، ولكن حنا غادي نجاوبوا غير على Bill Gates. So Bill Gates and Elon Musk, along with other experts, have supported the use of artificial intelligence on condition that it benefits rather than destroys humanity. Good. وهنا ايش قال لنا؟ قالوا لنا what does Bill Gates think about artificial intelligence. So غادي ايش غادي ندير؟ غنقول ولا غندير Bill Gates supports the use of artificial intelligence. supports ولا supported ماشي مشكل. artificial intelligence هي AI, right? so I هي artificial intelligence. ونكمل sentence on the condition that وغادي نكمل. بالنسبة لي or task day, pick out from the text an expression or a sentence which shows that. فبون اشنو عندي هنا؟ عندي هنا جوج ديال statements. اشنو قالوا لي؟ غادي نجبد من النص واحد الجملة ولا واحد العبارة اللي عندها نفس المعنى مع هادي، يعني كتبين لي هاد statement هادي. مزيان. اشنو عندنا هنايا في 1؟ We don't know everything about artificial intelligence. So we don't know everything about artificial intelligence. مزيان، يعني احنا ما عارفينش بزاف على artificial intelligence. فبون إلا مشينا قلبنا في النص غادي نلقاو he said that. غادي نبدا من هنا. Artificial intelligence is still a mystery. Right? So artificial intelligence is still a mystery. artificial intelligence مازال مبهم، يعني مازال ما معروفش عليه بزاف، وهذه هي السينونيم ديالها. so غادي نكتبها artificial intelligence is still a mystery. good. Let's go to number 2. Robots may one day become independent. Robots may one day become independent. What does it mean independent؟ مستقلين، يعني أنهم غادي يولوا يفكروا بوحدهم. Good. If we go to the last paragraph. Okay. But Hansen said robots might be able يقدروا أنهم to think for themselves in the future. شنو هي independent؟ هي to think for themselves. So robots might be able to think for themselves. Okay, so robots might be able to think for themselves in the future. Let's go to A. بالنسبة ل A يقدر يجي في جوج ديال الأشكال، يعني بحال هنايا
يقدر يجيني بهذه الطريقة find in the text the opposite of، يعني ألقى في النص الكلمة الضد ديال هذه اللي عطيتك. يعني هنا عطيني واحد الكلمة، وإلا مشيت للباراجراف 1 غنلقى الضد ديالها غادي نكتبو هنايا. واضحين؟ وبعض المرات كيكون العكس، كيقولك find in the text words that mean the same as، يعني لقى لي في النص كلمة اللي كتعني نفس المينين، اللي عندها نفس المعنى ديال هاد الكلمة هادي، يعني كنلقاو هنايا غير تساوي ماشي تضاد. is it clear؟ okay so let's start with natural. بين what is natural، شنو هو الضد ديال natural؟ شي حاجة اللي ماشي natural غير طبيعية صناعية ولا. is it clear؟ good so if we go to 1 إلا بدينا غادي things غنمشيو غنلقاو artificial. شنو هي artificial؟ اصطناعي، الذكاء الاصطناعي. so artificial is the opposite of natural. so artificial. good let's go to safe. safe in paragraph 4. so عندنا الضد ديال safe in paragraph 4. اش كتعني safe؟ كتعني ان safe هي انه شي حاجه اللي safe محميه او يعني sécurisé. right good so if we go to paragraph 4, Sophia does not really understand. if we follow we are going to find dangerous. dangerous يعني خطير. right وشنو هو الضد ديال خطير؟ safe. right good so dangerous. dangerous, sorry because I put a T here. I hope it's clear. let's go to the last question here in this page. what do the underlined words in the text refer to؟ هذا ديما تيكون في الامتحانات. so what do the underlined words in the text refer to؟ the humanoid robot. the humanoid robot راه مسطرين عليه هنايا. شنو كنعني ب humanoid robot؟ واحد الروبوت اللي كيشبه الانسان. right good شكون هو الروبوت اللي كيشبه الانسان وكيهضر عليه من النص ولا كيرجع عليه هاد الستيتمنت هادي؟ هي صوفيا. so very simply it's Sophia. is it clear؟ good themselves. مزيان themselves شنو هو هذا؟ reflexive pronoun بأنفسهم. مزيان غادي نمشيو للباراجراف 4. فبو عندي themselves، بما انه عندي هنا themselves غادي نرجع نقلب هنايا to think. so غندير من الجملة but Hansen said robots might be able to think for themselves. يقدروا يفكروا رؤوسهم in the future. شكون هما؟ كاين شي حاجة هنا في هذه الجملة هذه كيرجع عليها بأنفسهم هي robots. so robots might be able to think for themselves. so here we're talking about robots. دابا ندوزو language واللي تاهي على 15 بحال comprehension. غادي نشوفو question A fill in the gaps with the appropriate words from the list. فعندي هنا words in the list وعندي هنا جوج ديال الفراغات. مزيان so note taking and time. note taking and time علاش كنهضر هنايا؟ كنهضر على techniques of revising for example. note taking and time placement ما جاتش. time reader قارئ الوقت لا. time service لا. time center مركز الوقت لا. time management. good helping old people in hospitals is part of community placement reader. شنو كنهضروا على community؟ المجتمع. community service helping people in hospitals انني نعاون الناس الكبار في السبيطارات، واحد الجزء من خدمة المجتمع. community service very easily. now let's go to 2 replace the underlined words
راه مهم انني نفهم الاسئله، وهاد الاسئله كتعاود في كل امتحان، يعني مزيان انني نحفظ الاسئله باش نعرف كيفاش نجاوب. replace the underlined words with appropriate phrasal verbs from the list. مزيان. اشنو عندي هنايا؟ هنا عندي غنعمر الفراغ، ولكن باش هنا عندي phrasal verb مزيان ولا verb، ماشي بالضروري يكون phrasal verb، ولكن هادو كاملين phrasal verbs. فبون عندي هنا فراغ، غادي نحط في الفراغ واحد من phrasal verbs اللي عندو نفس المعنى ديال هاد الverb اللي مسطرين عليه. مزيان. Suzanne suffered from a terrible experience when her husband died in the factory fire. مزيان. So عندنا Suzanne suffered from عانات، يعني دازت من واحد المرحلة صعيبة، واحد التجربة صعيبة. شنو عندي called for معيط ودعا لشي حاجة. come back رجع. found out اكتشف. went through اش كتعني went through؟ داز من. so suffered from went through. okay, the kids were sleeping when their father returned. So the kids were sleeping when their father returned home. اش كتعني return؟ return is to رجع، يعني رجع. اش كتعني رجع؟ is to come back. when their father، هنا شنو عندي؟ past came back، تا هما حاطين لك في الباست نيت باش تعرف came back. okay, is it clear? fine. let's go to C. put the verbs in brackets in the right tense. فبون عندي verbs بين قوسين وغادي نحطهم في الزمن المناسب. good. by the end of this century، عندي by مزيان. by the end of this century في النهاية ديال هذا القرن. فبون هنا علاش كنهضر على future؟ future simple لا future perfect، لحقاش عندي by the end of this century machines to replace. شنو هي الفيوتشر perfect form ديال to replace؟ will have replaced. مزيان. where you spend. مزيان. لحقاش عندي question form، داكشي علاش حاطين لي يو هنايا حتى هي مع الفيرب. so where spend your next summer vacation. اشنو عندي هنايا؟ عندي next summer علاش كنهضر كنهضر على future، ولكن واش future perfect بحال هادي؟ لا simple future. فبون شنو هو simple future؟ where you will spend. مزيان where you will spend، ولكن بما انه عندي question form اش غندير؟ where will you spend. where will you spend your next summer vacation? Is this clear? Now let's go to the fill in the gaps with the appropriate words from the lists. So fill in the gaps with appropriate words from the list. مزيان. اشنو عندي هنايا؟ عندي I downloaded the video gained millions of likes on YouTube. اشنو عندي هنا؟ whom whose which. so هاد الدرس هذا ديال relative pronouns. so I downloaded the video يعني هذا هو. علاش غادي نرجع واحد من هادو؟ مزيان. فيديو واش person واش شخص، باش نقولو هم ماشي شخص غنقولو هوز ما عندوش شي حاجه هنا تيملكها الفيديو، فابو غنقولو واش، لحقاش واش هي اللي كنستعملوها الاوبجيكتس. مزيان. I'll email you the questionnaire to fill in online, right? So I will email you the questionnaire to fill in online. You print it. مزيان. غادي نصيفط لك الكيستيونير باش تعمرها اونلاين. print it. مزيان. يعني الا كنت غنصيفط لك انا شي حاجه اونلاين وغادي تعمرها اونلاين، فبون غتحتاج انك تطبعها. لا اشنو عندي هنا؟ كانت. شنو هي كانت؟ ما تقدرش تطبعها، ما غاديش تطبع ولا ما تحتاجش تطبعها. باينه you needn't. right?
I hope it's clear. نكمل دابا بالنسبة ل E. Rewrite the sentences beginning with the words given. شنو عندي هنايا؟ عندي جمل وغادي نعاود نكتبهم سا ديبون على لانديكاسيون اللي معطيني. يعني هنايا الا جينا نشوفو واحد وجوج وثلاثة فغنلقاو كل وحدة فيها راها في درس مختلف. بحال هنا هادي ضربت عليها لحقيتاش في الكونديشنال، وبما انه ما عندناش الكونديشنال فما غاديش نخدمها لحقيتاش ما غاديش نحتاجوها. Let's go to 2. Let's take a selfie with our star. فؤاد suggested. Good. اشنو عندي هنا؟ فؤاد suggested. فؤاد suggested فاش كتفكركم في reported speech، في reporting functions. مزيان. فبون فؤاد suggested. suggestion عندي جوج ديال الطرق باش انني نقدر نحلها. وحده يا اما ندير that او ندير الكلوز ولا sentence. فؤاد suggested that we take a selfie with our star. ولا simply فؤاد suggested taking a selfie with our star. Very easy. Our school collected donations for a charity association. So our school collected donations. هنا بادين donations. Our school collected donations. مزيان. donations عندي هنايا وبادين هنايا subject verb object. مزيان. يعني هذا غادي نخدم بالباسيف فويس. يس لحقيتاش غادي نبدا بالاوبجيكت. مزيان. بما انه عندي الاوبجيكت شنو القاعده ديال الباسيف فويس؟ object verb to be in the tense of the main verb. عندي الverb في الباست فغندير verb to be in the past. donations غندير was ولكن بما انه عندي البلور غندير were. so donations were زائد past participle of the verb collected by what? By our school. By our school for charity association. Okay, so ديما كنعتمد على هاد لانديكاسيون اللي عندي باش نعرف شنو ندرس وباش نعرف كيفاش نخدم. I hope it's clear. بالنسبة ل F and G they are function lessons. هنا function راكم عارفين بأنها يعني ما صعيباش بزاف. What do you mean by virtual reality? So here what are we having? Apologizing? No. Asking for advice? No. Asking for clarification. علاش asking for clarification؟ لحقيتاش عندي what do you mean اشنو كتعني؟ right? Asking for clarification. So one, simply say, would you please send me the application form? So would you please send me the application form? Is it apologizing? No. Asking for advice? No. هادي فتناها making a request. باش عرفنا making a request. Would you please send me the application form? Right? So would you please send me the application form? So two is D. مزيان. نمشيو لثلاثة. I am really sorry. It's all my fault. I'm really sorry. باينة. Apologizing. Do you think I should call them now? اشنو بقى ليا؟ بقات ليا asking for advice. Is it clear? Okay. Now let's go to G. اشنو عندي هنايا؟ Complete the following exchanges appropriately. كيكون عندك واحد ايشانج الدايلوج ما بين جوج وواحد الطرف هو اللي قايل الدايلوج. ديما واحد كيبدا جوج كيسالي. مزيان. Okay. So what do you think of wearing the school uniform? So هنايا اشنو عندنا؟ What do you think? شنو هي what do you think? Asking for opinion. فبون اول حاجه غندير هنا هي I think. So هنا نقدر نعطي opinion ديالي. نقدر نقول opinion شخصي ديالي مثلا I think that wearing the school uniform
is very beneficial for, let's say, for keeping order in school and having a good appearance and so on. ولا إلا ما كنتش فيه ما يعطي مثلا ideas غنقول I think it is a great idea. صافي. وهنا عطيت واحد الاوبينيون بالنسبه لهادشي اللي تقال لي. نمشيو لتشيو. I am sorry to say it, your room service is not that good. اشنو عندي هنايا؟ I am sorry to say it, your room service is not that good. مسمح لي باش نقول لك هادشي، ولكن راه السيرفيس عندكم عيان. اشنو هنايا complaining right، يعني هنايا هذا تيتشكى بانه السيرفيس عيان. اشنو هنايا خاصني ندير؟ I need to apologize, clarify. يا اما نقول شي حاجه بانه غنبرر هذاك الكواليتي، ولا ما apologize. هنايا الا بغيت نهضر مثلا على راسي، مثلا ك servant نقول I am really sorry، ولا غادي نهضر بصيغه الجماعه we're really sorry for that. هذه اول حاجه غادي نديرها، وديك الساعه نفكر شنو غادي ندير. مثلا we مثلا are going to solve that. مثلا يعني اول حاجه بعدا خاصني I need to apologize, we're really sorry، ولا we're awfully sorry، ولا we're sorry. وديك الساعه غادي نقول انا شنو هو الاوبينيون ديالي، مثلا كيفاش انا غادي نحل هذا المشكل هذا، واش المشكل كاين بعدا ولا نقول لك I'm sorry but that's all what we have. مثلا نقدر نقول لك اسمح لي ولكن هذا الشيء اللي كاين، ولا غنقول لك اسمح لي غنحاولوا نحلوا المشكل. is this clear؟ المهم سا ديبون على اول حاجه خاصني نعرف الفانكشن باش نعرف كيفاش نجاوب عليها بالاكسبريشن المناسبه، وديك الساعه عاوتاني كنشوف لا سيتوياسيون باش نقول انا مع راسي كيفاش غادي نتعامل مع السيتويشن.